subscribinga, likinga, ate era osharinge. Yes. Ndi wano n'omuyimbi gwe bayita Jackie Chandiru. Omanye ennaku zino mulina omugambo gw'omusala oguyitiridde. Naye njagala okubategeeza nti ebibuuzo bye tubuuza abayimbi byebyo ebituufu bye baba balinako bye tuba tubabuuza. Kale tunaababuuza nti oli mulimi nga talimangako. Nti wayagalako gundi nga tamwagalangako. Ate mwemubeera mubibawayiriza mu comments. Ne tujja ne tubibabuuza ate ne mugamba bannange. Abantu nga mubuukya nnyo. Atukole ki munnange? Segedde. Ramen Hair Sport basangibwa awo ku St. Anne Kabowa Road. Ku kkubo lya Gabonga Road ye mukulu w'ab'Emmamba awo ewali ekyo ekizimbe. Genda oba kusala akaviiri ku mutwalo gumu nga kuliko kamasaaji ne wifi wa bwereere. Bakyali bange bo mugenda kunyumirwa bunyumirwa anti wembeera mufuna bya bwereere. Marco, Sanchez, Sematimba n'abalala mwenna Ramini egenda kubeebakolako bulungi nnyo ddala. Ndi wano ne Jackie tugenda kuba tunyumyanyumyamu nga bwe tutera onnyumyamu n'abalala. Era Jackie ye musuubira ate kukola by'abafulona. Emusuubira. Oli otya Jackie? Ndi bulungi. Onyiridde. Webale kusiima. Kano kakala kano katabbu. Okitegeera. Omulugwala alina okwakamu. Aye wano omulugwala tomufaananyi omwegaanyi. Nkutidde. Oli otya? Ndi bulungi. You're fine? Yes, I am. Onyambalidde. Wakatandiseeko dda nno nakulabye dda. Onyambalidde manyi kali akayimba ka Haruna kwambalidde nkugololedde nnyumye banna. Oli bulala sister ki ekiriwo? Tewali ebintu bigenda mpola mpola nga bw'obimanyi. Ka economy kali awo katawanyamu mpola mpola ne still. Tolinayo ku basajja bagagga. Abasajja bagagga nze nno bantya. Abasajja bantya. Kati lwaki tubalaga nti toli waawo toyinde balina kutya tunaafa bwavu. Balooza okitegeera balooza they just take one look at like ono mulugwala mukambwe nnyo and what naye nga tebatamanyi nti nze nfumba. Kati kitegeeza oli single. Asina kyenjogedde nti single just ngambye nti men fear me. Anti nembuuza oli sinjula. Sinjula? Tolina akaagamba ffe tutandika okukola operation y'omusajja. Operation yo gitandike naye kyensobola okugamba nti sirina buzibu bwe. Tuba ntunatuna bwe atandise onnoonya. Nsimba we oluseka omuwanvu mumpi. Anze I don't discriminate. Nate tojja naawe ng'ogoli kadumpuni ng'okoma eno wansi. Akyakadumpuni ogenze nnyo. Nedda kyesaagala. But that aside, I don't discriminate because yenna wandi byogedde naye ate ekyakadumpuni. Bansonyiwe. Tuleete nga alinga bw'ali naye tafuuka nnyo ate kadumpuni kwegamba ng'awunya ttaka. Ewe wali obuzibu awo. Ate mwavu mugagga. I can't judge people in terms of money. Soka saba ne love. Nze njagala mukwano. I just want a friend. Sina kya kyendala kuba nezinga 15 kati nagwe I need somebody to run to nga mubuulira this is bothering me, that is bothering me, Shamemi yankoze kino yanjogeddeko kino what nkaabe muddemu kati nze me myself am a problem. Gwe kenyini oli kizibu. Nze my name means that. Linnya ki? Chandiru. Chandiru kitegeeza bizibu. Lwaki tebali kujjaako? I want to legally change it to Aikoru. Aikoru kitegeeza happiness. Because ebizibu binza n'okuba kyebiva bikwesibyeko. Nte sirina bizibu ani yagambye nina ebizibu. Ani yagambye essaawa zino. Nze ekyo njogera nga metaphor nina ebizibu nga 15. Mbeera just n'ebintawaanya mu birowoozo naye si nti biri awo the unsolvable. Okay. Manyi nabadde wano n'omuyimbi ng'alina abantu be yakoowa baamulemesa management. Olinayo abantu be wakoowa mu bulamu bwo. Bo we bali. As a human being, tosobola kubeera awo n'otakoowa muntu. It is impossible. Era bwe kibanga wamulimba. That's the truth. Tubakoowa batukoowa. It has to happen. Bangi abaliwo. Kinkoze byo kuba tolina musajja. Manyi oli gwenkubako bbaawe naye mukubiramu oluseke. Ekintu kyensobola okugamba. Omwami wo gyali mmale mukuba oluseke. Ne bw'abanga waali sisobolerako ddala ku nsi ya Mukama bannayuganda bategeere nti ono musajja wange. Ndeka n'omusajja owange bwe namufuna bwe bati abaana ne bategeera
nti ono bba wa Chandiru naye amwagaza ki bonna ne bagendayo ku testinga ne banzibako omusajja ndeka dindako bamugendako nga naye akkiriza ne bamutestinga maama ng'ali awo babajabuzi ne balonda nnyanya ne balya ne bagenda omuntu yali abantu abawala bali bayiseewo nga bali basileyinga naawe n'otyamu kati ye nga you expect nti naye agaana akole ki ne bamukutwalako ng'olaba nkutidde tebamutwala kuba nze tosobola kuntwalako omusajja just nze I don't tolerate nonsense nenkivaamu tebasobola kutwalako omusajja it's impossible lwaki how do you steal a man from me nga ndiwa nga nkola ki kati bamulyanga oliwa nedda I got to find out later kubanga nze omusajja I will always give you your space I will give you your time I will give you your freedom to do whatever it is that you want paka wootuuka nogakati ekimala kimala there are times when you ignore because amazima gali nti a man will always be a man ne bw'olikola otya kati ogenda omusiibula nga asigaddewo ku bitundu 10 ng'asigaddewo kyenkana ki nga time eyo oba ne bw'aba nga yina ekitundu ekisigadde oba water half oba quarter mba saagala kumanya agende ne koota ye agende ne balance oyo ne bamukutwalako tewagenda mu depression nedda because kyaliwo for like a very long time within that time nga byebiriwo and I was hearing all these rumors and what naye ng'omukazi because I'm half Muganda ng'omukyalo Muganda osirika you put water in the mouth n'osirika n'osaba nti naawe obikkiririzaamu ebyombuzi teeka amazzi mu kamuziba nakugambye nze enfumba when it comes to home n'oziba you keep quiet n'osaba kintu kimu n'osaba Mukama kintu kimu nti ono omusajja bw'abanga alina kyabala like he believes in us what we had before nti akkiriza mu kintu kye tulina nze naye ajja kirwanira ajja kulwana bino ajja kutegeera nti these things bijja wano ku bbali bwe bati and at any time they go ate nga alina okumanya nti nange at that time where I was as a woman I don't be there nga abasajja bo bankwana bakwana bagezaako ge kati omukwano gwo wagulwanirako bawaleka bulesi ne basika ne nedda nagezaako namala bbanga nga nnwanyira that love nga nkaaba naye nga musajja simulaga bw'avaawo bw'avaawo when he goes away oba bw'abanga ali nga wali aŋŋambye ankubidde essimu n'aŋŋamba nti kati ali nono bayingidde mu looti wano ne wano ne wano nedda ekyo nakikola mulundi gumu naye nasanga kye nali nnoonya nakisanga isesemu wende isekuwa okwata essimu y'omusajja you will find what you're looking for kye nali nnoonya nakifuna n'ogenda n'okaaba yakusirisa akudiru ki teyanfunira ate omuwala gwe yali naye okunvuma ye yamugamba ndi muvume bannange naye abasajja b'e Kampala wali olwanyeko n'omukazi yina ku lwa musajja ekyo sisobola kikola nga lwaki ekisooka nviiri zange za bbeeyi enviiri abawala baddukira nviiri kusikako wiigi number 1 kusikako braids ate nga enviiri zange za nacho ndi mu kuŋŋaanya I'm just collecting hair saagala kunkutulako enviiri lwaki kubeera n'ebiguunaguuna saagala kati kyekigaana okulwana that is one part of it side emu on the part as nti I'm being the B word the hair ekyokubiri I fight for a man for what abasajja baweddewo ku nsi kati laavu mbunno ensonga z'omutima omutima oba owulira ofa laavu giraba edduka mu mutima oba tewulya ng'ofa no I die inside nfa bulungi eyo munda nnyingira mu buliri bwange nenkaaba nze there was a time nakyusa pilo mirundi nga 15 nga pilo zitoba ng'olina ezziga nkugambye nti olaba nga nkaaba bulungi nnyo naye in the morning you cannot tell nsimwe mu abantu abafa munda mmwe ng'olaga abantu mb'oli happy kati oli oproving abantu nti oli bulungi munnange nga tosobola you never wash your dirty linen in public ekyo nakiyiga nga nkula ne mu ssomero but they teach us that and even in culture ya I say my culture because I'm half Muganda kye batugamba that's what we was told you don't ever wash your dirty linen in public musajja bw'abanga he's doing something like that it is two things number 1 either ina bamwonona or number 2 there's something you're not doing right kati ekisooka you have to start doing things right ne weebuuza kati where exactly am I going wrong n'ogezako bw'olaba nti ogezezzaako okukyusa the way you are
that means problem eri ku musajja. Okay. So Chandiru, lwaki abantu balowooza nti wali onywa enjaga? Because bannayuganda tebalina magezi, abasinga tebalina magezi, they are just stupid. They are just stupid. That's it. Bagamba drugs ze zaakuonoona, ze zaakuleetera okubanga weekyawa ng'olina bad influence ey'abawala. Since first and foremost, I need people to take time and go through me nganze Jackie Chandiru. How many people apart from my dancers did I have around me? Nze kisoka sesiga girls. Oh. That's number one. Lwaki eky'abasajja? Men better. Oyina nnyo basajja bali close. I'm close to males, way much better than sesiga girls. Ekisooka boogera nnyo, ekyokubiri babbi. Babbi baki? Babba buli kimu ng'ogasseeko n'abasajja. Kale ekyabasajja kiri mabbali, babba ki ekirala? Ng'oye ebiki ebyo? Byonna, they just pick things because they believe you will not notice because olina. That is number two. Number three, boogera nnyo. I don't like chit chat. Boogera to show relevance, and most of the times boogera okulaga nti ono mumanyi nnyo oba ntambula nnyo n'ono oba what nze oba nze alina bwino kwono. That's why I barely have time for girls. Barely. So tonywanga ku njaga? Njaga nedda. Sigenda gamba siginywangako kubanga I've tried it before, but it's not my thing. So si kye kyaleetera okubanga twalabanga oli Jackie nga tugamba Jackie yabaaki? Si kye kyali ekyo? Kati when I say that sometimes Ugandans are stupid, you know, when somebody talks about addiction, basooka kuddukira ki? Njaga. Ng'abantu bali addicted to things, wali abapono. Wali abapono. Olaba pono? Siraba pono. Kati wali abapono, waliwo abasimu. Simu yani? The phone. There are people who are addicted to the phone. Eri abali addicted to computers. Eriyo abali addicted to kali. Usually they can call it kasabuni. For the men, kasabuni. Waliwo mukwano gwange yekubira mu steel wire. Akyategeera oyo? Yali afudde muganda wange, yali afudde. Yali asosogano tugamba amazima ne gayino n'atugamba ati wakyali kyakuzza nga balina okukajjamu. Oyo ate nga yali mukambwe. Ati yali addicted. The thing with addiction, lwatako ekubye tawulira bulamu. You cannot, with addiction, and I'll explain addiction. There's people who are addicted to peeping. Kati eri abantu abasobola okuba, they can move, bayinza okubeera in a place that has so many people, omuntu n'ateeka ssimu ye n'ebanga egudde ng'ayagala kuba ekifaananyi nga ye bye bimusanyusa. Okitegera. So addiction is not just njaga. Kati which kind of stupidity is that in your head nti njaga is the alpha and omega of nti ono is using drugs? Njaga. Abantu bakozesa ebintu shamimi. Abantu bakozesa kachwiri. Waliwo crack. Waliwo cocaine. Cocaine is not something which is very common here in Uganda because even 1 gram of cocaine mukwano. What there is cocaine. I'm not going to lie about that. There is cocaine, but they mostly sell the impure cocaine because cocaine is too expensive. Tebamusobola. Lwaki buli muntu gwe bagamba anywa cocaine oyo anywa cocaine anywa cocaine? Kati no, there's njaga, then there are people who are just saying one thing. Oyo ali ku gundi powder. Kati powder is cocaine. Waliwo n'owempiso ice. Ice naye wali. There are so many things that people use to a point nze natuuka mu rehab n'ensanga abantu. N'ogamba ndi bulungi. N'engamba nze ka pethadine kokka. I was using pethadine, but pethadine is made from an opiate. It is an opiate. Pethadine is painkiller. Wali tonywa bunywi, wali weekuba. Pethadine is not for taking, for swallowing or what. Yampiso. Lwaki wali ogyekuba? Okugyekuba? How can I say it in a good way? Pethadine was yali enyamba ne, I had a problem. A health problem, a back problem. Nga no bulumi. Kati pethadine is a very good painkiller and very strong. Waliwo table of drugs ze bawandika bwe but pethadine is number 3. Kati pethadine eyo, when I had that problem, I got that injection. The pain disappeared in a matter of seconds. Naye ate putting that aside, I suffered from chronic insomnia.
I don't sleep. Chizibu, it's very hard for me to sleep. Nakati. It's not as bad as before. Naye kiduli kyalingo tewebakirako ddala. So nenna kunyanga, I'm not sleeping. 3-4 days I don't sleep. Nga togamba ku basawo nti banaye nina ekizibu seebaka. Nali sikola that much of research. Because most of the times when I would not sleep, mbera ku YouTube, mbera nkola research for music, different sounds. Nze sikifaako nnyo nti I didn't know it was a problem. Naye nga nze nkitwala nti I'm working. I have to push this. I have to do something new. I have to create something new. But I was actually suffering from insomnia. But then I would take maybe my 3-4 days away, but then there's just one day. The moment I doze, enanga manager wange nga mugamba, Julie, otulo tunuma. She will never pick a show. Never wanga enasho jakute abadde za sente. Alabye omukisa webakeko. Because nedda, I don't wake up. Eh. Like never, I just black out. Dosazewo okwebaka. Yes. Eh. Kati pethadine ngeina effect eyo on the side. Ate ne webaka. Yes. Ofuna otulo. The pain goes. No blacking out. But I black out. Nga side effect yacho. Yes, side effect. Kati echo. For me, my addiction comes in with the other side effect. Ongojeeko bulumi. Webakamuko. Nebakamuko. Ate nebaka nenzukuka nga ndi fresh. Which was something that used not to happen. Kati ofuuka otya addicted? I got addicted when I got to realize that when I slept after getting that injection, nebaka bulungi. Nenzukuka ate nga ndi fresh nga I'm on point. I got it the second time because I was meant to have a surgery. Na hiyo surgery ne bangamba it's a 50-50 chance. You may not walk again or it kiyinza okuyitamu si nti it's confirmed nti ojja kuba ki. Naye in the meantime while I think about it, because ebeera decision nene nnyo. Bw'oba ogenda kufuna paralysis, it's a big decision. In the meantime, what can I do for the pain? Kati ne batandika okumpa empiso. Bagikuwa buliddi. It would depend when the pain is too much. Nga bampa. So the first prescription is usually just 3. Zino kubeera ampules 3. Kati ezo prescription nayo nenjikuba nenjijjayo like it was done. So when it was done, nenzirayo wa doctor nangamba naye Jackie. This gundi, I told you that the problem with this what? And I gave it to you because you allow obulumi when nalimu. In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperage Street, Toronto, ON M58-0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragirls.org or send us an email on info@theamaragirls.org or call +1 647 616 1415. At that time. Yes, for now. Because he figured at that time that I was going to make the right decision. Kati we agana. Nengamba it's okay. Tewali buzibu. You know, it got to a point like it was very compromising. Nangamba, either I'm your doctor or I'm not your doctor. But if I'm your doctor, sigenda kuddamu kuwachi this drug. Yes, he told me even in the start. Kati simba sagala na kugamba. Nti I need to blame the doctor who gave it to me neda because yachingamba before. This is the disadvantage of this. Kati wagana nga nkozesa gundi under the counter. You know when you have yes, ngangena nengula. Omanyi okulyekuba. Yes. In the start I knew how to do it. Next time netuka nga nje kuba nnyo and my veins disappeared. Kati ng'otula n'onunya omusuwa w'eguli. Yes. Ne weefumita. Ne neefumita. Gwe wekka. Nze nzekka.
nga buli omu atya kikola because now every time I would go to the clinics and they try like nga binnuma like they would prick me too much nabo nga batya kati nga gwe omisulo gifuna otya amangu bwoti. No, I would it got to a point nti nagenda okulaba nti zino gundi empanvu the long syringes nga si nnungi. They were causing pain for me. Kati I graduated to insulin abalwadde ba sukali. Kati your syringe is very short and very thin. Kati I have a problem of superficial veins. Superficial they are very small veins. Kati kayisa ako nga kayingira mu eso. Noweekuba. Nenneekuba. Kati ng'olunaku weekuba mmeka? When I started, it was not so much. But by the time I was now a proper addict, I was using up to 20 ampules. Buli lunaku? Every day or more. Ne kati ng'okyawulira omugongo bakati gwe ng'oweekuba bwekubi kinyo. There's a way in which if there was a doctor to explain, there's something called dopamine. Time etuuka ng'omubiri gwe gutandika okubanja that drug. My body would tell me my back is paining. Even nga sina na chenkoze ntudde waka the whole day. Nga obuli obongo bugamba omugongo kati gukuluma weekube. Kati teka that was it. Kati nga zino ze weekuba abiri. Weebaka kyenkana ki? It's not 20 injections. More ampules. Jukira this it's about that's about 40 it was the kalika syringe katono. That's about 40 of them. Wali otandise na mmeka? I would get like 3 ampules a day, 4 ampules per day. Then I went to 20 per day or more. Yes. Nga buli ogera bwoti weefumita? Neefumita. Ne weekuba? Ng'olunaku weekuba emirundi ng'emeka? About between 40 and 50 times. It would depend. Because kati time bwe yatuuka nga sikyasobola kufuna misuwa nga zikolapsingidde ddala nga zivuze n'entandika okwekuba wonna wherever it is I would find. Nga sifaayo oba musuwa ate kati jjukira if it's not in the vein the drug takes a short time mu system yo terwamu. So you have to keep injecting. Kati emikono tejaggwawo? Jaggwawo. N'otandika kukubawo? On the legs. Nga towuliramu muli kintu kikugana jakirekeraawo? Shovolaba, I keep telling people everywhere I go, addiction is a very spiritual thing. It is not a normal thing. Kubanga nawe olula question eyo gy'obuuzizza. At that time nga tosobola kiŋŋamba. Nga kugamba Katonda abadde tetakimanyi nti omugongo gwange gunnuma. Does she not know? Amanyi ne kyempitamu? Amanyi kyempitamu. Takimanyi nti ndi mu kwejanjaba essaawa zino. So it is a very, very spiritual thing. Ng'ewaka obeerawo naani? Nga mbeerawo strictly nga njagala kubeerawo ne maid. Maid ng'akulaba nga weekuba? Nga ndaba naye ate time yatuuka nga because the drug was too much in my system, I started having seizures. I've had seizures in different places. Like I've crossed the road before and collapsed in the middle of the road. Yes. Hey, I've collapsed before in a pharmacy, and then because I collapsed, the pharmacist noticed there was money in my bag. Na jam million kumi na bbiri. Oh, nazitwala. Nazitwala. And by the time wenzire engulu, I never remember. Tojjukira bibadde. Sijjukira even from some time before. So I started having memory issues. Naye nga ddagala lino era lye likireese. Bakwano bo bano b'ogamba be walinga nabo aba family baani nga tebamanyi nti oli mu mbeera bw'eti. Family got to know. Kati batuuka point, for example, the maid yagezaako okufuna my mother n'amugambako. And I was staying with my young sister by then. Naye n'akiraba ng'agezaako okuŋŋamba, but you know, out of that respect, this is my older sister, ng'atya okuŋŋamba. But most of the times, ye ng'akaaba bukaabi, because when I would have those seizures, ng'akaaba, Jackie, why are you doing this? Why? Naye nga nze siraba, I don't see anything wrong. And when I would have the seizures, by the time when I come back, like okutegeera, sijjukira nti I've had a seizure. Just abantu bwe baŋŋamba nti ki? Obadde buuti. Mbadde bweti. Bannange. So they did try. Kati ani akutwala mu rehab? Police. Police? Ani yagigamba? Mama owange. Mama yayimuka najja nagamba bakutwale ku police. Kyamuyitirirako. Yagenda ku police station. Bamugamba bugambi ne kimuyitirirako ku simu nga takulabye. She came home and she saw. N'alaba bw'oli. N'alaba. N'agamba tekijja kukola. I can't, like, my child cannot just die. Mama nga wa kibuli.
nsi wa Kibuli yageza manyi tubonebwa abazadde abamu abagamba tugira tugezaako tujjanjabe yagenda ku police naleeta by the patrol. time mami got to like okutegeera the intensity ate nali ku level ndala because nali nkola ebintu byange nga neekweka nga tosaana kitegeera ng'omanyi weewa mirembe kumba oli mukwetta bakututte ku rehab ujje wootererera saaterera mu rehab saagala nakulimba nze rehab did not do much for me because I personally believe baade beetaaga to talk to me aba rehab. Yes. Nze one on one nange abantu we babatwala mu rehab babakolera ki kuba tuwulira rehab number one it cuts you off from the supply of whatever drug it is or whatever it is that you're doing that you abuse. It cuts you off. But above that, they teach you until still your life can go on. You've not used anything. Your life can still go on. So but it's supposed to be like that. It's supposed to be me, I believe sometimes there's certain rehabs that they concentrate more on the money factor. About rehab one? Yes, some of them, not all of them. Some of them concentrate on the money factor. Because if somebody had taken time okutula nange, nebangamba kale Jackie, where did this thing start from? No, banyonyola. Nembanyonyola. Tebakuwa ka time ako. There was not, that time was not there. Nobody wanted to know the root cause, where it started from. Much as, yes, it was the pain which I was having, so that one I can attest to, it was the pain which I was having. What about this part of the sleep? That insomnia. It helps me to sleep. And I wake up ngandi fresh. And yet before I would still sleep, the one time I sleep, I would wake up, but I would still not be fresh. So there was probably an element of depression somewhere there. Depression. There was so many things happening. Echisoka, being in the limelight. Pressure is just not bakuvuma kiro na misana eno bakugamba bali mukugamba nti obyo musajja wabendi eno bakugamba omuzungu kumubba okitegeera eno boogera kino boogera kiri, then they are attacking my family, my mother, byali bingi. Then otuuka ne mu business in the industry as well. Industry kati nnaku zino mfu mbi nnyo. This the way the industry is right now, it can send you to your grave. Yes. Oli eyo mu rehab. Biki byojjukira byotagenda kwerabira mu rehab. N'ogamba, buli gwenda abatute mu rehab nzijjukira nze ekyantuukako ne ngamba, one of the things I cannot forget is I was almost sexually assaulted. Yes. Nebalwadde banno. Babateeka mu busenge bwe bumu. No, it's different rooms, but jjukira mulimu buli addict. Si buli omu wanjaga. Kati wabeera balonzi, there's a person that in Rehab yateekamu yafumita gundi a hole in the mattress. Nga akola ki? Nga akasabbuuni ke kamufaliso. Si still hole. Kati jjukira I'm in a place, and there was a time when I stayed so much in the rehab, and I was the only female. Ng'abasigadde bonna basajja. They had their nga kiri awo just. Kati weerwanako otya? Okikuba panchi? Of course I fought. But putting that as nagenda okulaba ngono sijja musobola. Kuba the person whom I was fighting with ng'alinga tategeera. Like I don't know what was taliiko. Kati I had to kuwogana until the caretaker, somebody had to come. Ng'ate bizibu nnyo. Kati n'ovaayo ng'oteredde. Navaayo nga ninga ateredde, but every time I would come out, nga weeyongera, I would relapse, because when nafulumako nensanga nga bakoze ne video. Rest in peace Jackie Chandiru. We shall miss your music. Nenga, it's just that I kept quiet for some time. This is my time nzokuterera. I kept quiet. Maybe they are not seeing me. So does that mean you wish me death? These are thoughts that, an addict ainengeri ndala gy'alowooza. They think in a very different way that people don't understand. Yes. You're judging me, you don't know the truth. Then there was a very big blogger
oye bwayogera everyone believes ye yagamba nti ndi ku buwunga, that is cocaine. Buli omu kutuusizaawo. Nekinnuma nnyo because I would have expected him okunnoonya nze nganze because access yali agirina. Naye n'agamba nti nze namulaba ku buwunga ne ngamba kati at the back of my mind I'm like this blogger ye kennyini yali ku buwunga. Because at what point how stupid do you think your is nze nasoma? How stupid am I to start taking buwunga in front of people with the way I like my privacy? Kungeri gye njagala nnyo privacy yange. Kati buli omu now went with that. Then ne wajjayo these other gamba abantu babitugamba nga tukyali bato. There's one voice here which tells you do this, there's one which says don't even to be too ebyo. Omuntu w'omunda omu akugamba muvumo omulala gana naye tebaakusibe. Yes, that thing is very true, very very true. Twalaba abayindi nga babizanya nga tulowooza bayaayi. Mama nedda. And at that time in your life is when spiritually it's even... The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k Deluxe, 300k VIP and 3 million Table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! It's louder. Kati the negative yesingo kubeera loud. Chikole. The other voice, it only comes just once or twice. Tokola Jackie taweko. It's something you ignore. You're supposed to ignore it. Kali like best being gye batadde ku kutu. Bakyalibo baakunoonyaako wabeerera mu mbeera eyo. I had wali abagamba nti bannoonyaako, but I was kept away from them, from people, because at a certain people also believed in the industry yange pushed me to that. Okay. Nga nabo tebakyabalabako. Yes. Kati Nairobi ovaayo ddi ate okomewo e Uganda yali yakutama okufa obufi? Nkugambye. Nasooka ne ntambulamuko ne nfuluma to Europe, but I came back to Nairobi. But for me to decide to come back, I mean, East or West home is best. That is number one. Nga toddawo n'ogimiisinga. Just nga nabyemiisinga. Kati nga mmere, this local food, ebintu ng'ebyo eri just obeera mu ugali n'okoowa. Okitegeera, even if you want to cook ebintu bya waka, somehow there's always something different. Omwami wano aliwa mu kifaananyi kyaffe twalinawo omuzungu nga yakatuwa Sembaga Makeke ne tukwogerera ebigambo awo abamawulire baayogera afumbiddwa mukadde omubazeeko ssente eki nga bagamba omusajja mbu yakujjanjaba mpaka bwe yeetamwa nadduka. Bwe yeetamwa, there's certain people, everyone in life, buli woogezako kola ekintu and it keeps failing, you get to a point where you start feeling like you're the failure. Sinti ekintu kyo kirina problem oba tekisobola kutambula, if it's a business or what, no, you start blaming yourself. You understand? And he could no longer see me like that. Ngabikoye akuwulira, yes. Bakututte kati abadde akomyewo ate kati my body is changing, nze ndabika ntya. That was what it was. He could not. Naye nga ye okakasa yali akwagala. Yali anjagala. We never had any problem nti ono bwenzi nti nedda. That was never there. Never. Lwaki wasala ofumbirwa muzungu? Onange yeyantegeera. Bambi. Yeyantegeera. Wali omwagadde ssente wamma? I didn't. Nali simanyi na sente zaali. Nategeera nga I'm already his wife. Wawe natandika okutegeera nti no kirabika. Nagwa mu musimbi. Wano gakwana tewategeerako nti alina sente. I didn't know. Of course I figured omuntu akukwana, the person, if you travel, takes you shopping, you understand. It's like a normal thing. Of course he's trying to impress me. Naye kati kutegeera sente problem nabitegeera no nga ndiki. I was already his wife.
towulira nnako kubanga omwami yagenda omusimbi ogwo guyitiridde ate nga yali akwagala bw'atyo. Si kukya ssente. Why? Because I loved him before I knew even the amount of his worth. That's number one. But I was hurt the most because I'm religious. On the religious part of it, I felt I failed at one of the commandments. One of the things, marriage. Jackie. That's the truth. Even up till now, kumuntu okera kumacha kungamba Jackie be my wife, kama soko ndeke because eri nayogerayo till death do us part. Kyekyakulume ekyo. The fact I felt I failed my marriage. Gwe kennyini. Nze. Kyekyasinga okunnuma. Omusajja teyalina buzibu. Ng'owulira weenenyoga buzibu bwavudde ku nze. It is me, and why did, like, at that point, how could I not see? Ne time gye yampa. How could I not see? Yes, how could I not see? Nti akoowa, agenderera okukoowa. Ali mu koowa, and how could I not see that I was destroying myself? Yakuwa ka message ki ng'agenda? Yajja n'akulabako? Yajja. But the last time that we met, we were with a lawyer. He was with a lawyer. Nga lawyer tamukkiriza kwogera kigambo n'ekimu. Lawyer ye of course ng'afunamu ssente. Kati if we are going to talk, nandi mukubye signal zange ne tune zange n'akola ki? N'asigala. Lawyer nga takkiriza musajja kwogera. Taagala musajja ayogere. Lwaki? Lawyers are like that. Yali Munnayuganda? Balawyer bazibu nnyo. Bajja na mpapula za divorce. Lawyer mulaba edduka kyensobola okugamba. Aliwo mukwano gwange mukozi wa gavumenti tayagala yadde ekigambo lawyer, bw'awulira ekigambo lawyer anyiiga. Saagala kigambo ekyo kye bayita lawyer. Yajja n'empapula za divorce. Yes. Nga bakugamba ekigambo kimu sayininga wano. Yatandika dda, he kept asking me from before. But I was like, no. I'm going to beat this. Naye agenda okulaba nga lawyer ateka so much pressure, even more pressure than the husband. Than him. And for me at that time I was like, kirabika musajja yali mukuti, he doesn't want to tell me. Yateka lawyer ku pressure. So it was just, there were so many thoughts I had at that time. But I had to let go. I had to. Kati omuwulizaako? Yes. Nyamunyumya bulungi? Yes. Tolaba essuubi lyakuddiŋŋanuddemu otereeze kiri ekirayiro kyaffe. True. Me, I believe everything happens for a reason. That's how I take life these days. Everything happens for a reason. So Mukama ye bw'aba nga eyo gy'ali, he thinks it should happen. That is his will. Naye kati nze wano wendi, even the way that we talk, nfa kintu kimu to take away that eyo mark gye namulekamu, eyo that bad part. So we talk, era up till now, siba kingamba, I can't believe. Like sometimes if I post my performances, nagamba, I can't believe this is you. I never thought I would ever see you again like this. So are you happy? Yes, he's very happy. Okulaba ng'ozzeemu okuba performances zo. He's very alaba happy. Jackie oli gwe yayagala. Yes. Kama nayinza otukolera ekisawa noddamu Jackie kati ng'ate oli mu mbaga ndala. Ayina waali. He has ayina waali. Baamutwala dda. Oh, why? Anti nasumagira ebintu n'embyonoona. Tulinayo essuubi ate abo tebatera limba. Exactly. Nga mpulira mmenyese nnyo omutima ate. Tofaayo. Everything happens for a reason. Sefaayo. Kati tomanyi anti that happened, I'm meant to meet at somebody else. Omulala omulungi. So you never know how God. Mukama alina engeri gy'akola ebintu. Jackie, no life yonna gye wayitamu. Kiki kye wayigamu n'ogamba nze obulamu bwonna bwe nayitamu Mukama nampa chance ey'okubiri mulimu ebintu bye ntuna ne ŋŋamba kino kyo nakiyiga kino. This must be Ecop on set.
that photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. I love it when you kiss. Number one, lawyer mulabe edduka. Wayiga balooya. Nabayiga balooya. Babuulira awo mu kamera lawyer. Lawyer mulabe edduka. That is one, in different ways. Katinga lawyer will be the one for the divorce and what. And secondly, it's not that I regret. I don't regret anything. Nali nejjusa nno bingi. But then when I get to Chibalam, when I learned to open up myself spiritually, everything happened for a reason. There's a person who I am now that I'm not before. There are times when I would go to certain places before. I've sat in a place for 5 minutes. Oh, my Jackie Chandiru, my brother, what? Musimba yokumi. I almost didn't know the value of certain things. I didn't know the value of life. I didn't know the value of money. Nekati ndetera butunda eza 15. Nongamba nti zino za 15 and they are just 4. Tuyomba paka kumacha. Paka kumacha mu lugo abaga periobetisi tuyomba. Ani goyagala okubba. Esente bazindogera ku muti wali. Duli wali ozinoga ku muti. Ogwai zaliwo nga you tell me tomatoes as what 20,000 nganzikuwa. I say give them actually I don't do Tolamuza. For what? Sifuluma wakanga sina milioni 3 mu nsawo. Lwaki? Bwembanga nina 1 point something ngamba banana I can't breathe. Nina 1.5. Hey, I can't breathe. Something is wrong. Kati ofuluma. Kati. Fuluma ne bwembanga sina 10. Ate mukama nani. Obosa. Nebaka bulungi nenzuukuka nejoza ebintu nenkola ebintu byange properly. Kati olamuza. Jackie, I'm telling you Serebu ofuluma n'olamuza. Uliza zintuka point. There's specific people bentambula nabo. Omuntu yangambako naye gwe tokimanyi nti oli star. Kyokka nga ndi mu katale nnyombera butungulu. Ze bampadde. Kati ofuluma n'oyombera akatungulu. Nkutidde. Naye gwe tokimanyi nti oli star. Kati omuntu bwajja kugaba naye Jackie wange, Jackie mwana gwe bana tukwagala, wewe tukubira buyimba. Yamusanyukira. Yamusanyukira. Bana thank you for praying. Sala zo kisa kya Mukama. Ensawo n'okola otya tokwatamu. Nedda. Nganzikolera kati. Olina okusooka okukola ekintu. Olina okusooka okukola ekintu. Nga wategeera nnyo kati buli sendo gyamu seminti. Butungulu, nyanya, seminti, kati saving alina okukiza ku kino n'okukola kino n'okukola kiri na kino. Ndoza kati otula n'omwaka nga gutandika n'okola work plan. Mbeera ne work plan. Even when I was coming, I mentioned it in the car. Because waliwo muyimbi wange who I'm trying to bring up. Nengamba, entu byenjagala okukola this year. Nengamba oba naabisobola. Naye nja kukikola. I will do it. That is my life. I know the value of life right now. I know the fact that so kutambula nga njogera ku mental health nga njogera ku addiction and what sagala muntu kuyita kubyennayitamu. But I'm thankful to God for one thing. I never ever used my body. Nze natuuka point neneekyawa to a point nga saagala abantu balabe n'omubiri gwange. Because nakogganyo nga still bateekayo kifaananyi nga bateekayo kali nga nsirenga ne bazzaako kano. Bateekayo ng'okuba ziri. Ezo. Nkutidde. Ng'amaanyi mangi. Neneekyawa to that level nti saagala kye bayita ki musajja kuba Pethadini yali my everything. Ng'akikumalira. When people were talking about ice, I'm like, well, somebody explain ice to me. Until I found someone who explained, simanyi bamachibukando, simanyi babakola batya and what. Then I saw about 2 or 3 girls who use ice. And I never to know their way, but nengamba kati this one, ice chirabika is now, kati yo level ndala. Kati yes, bano bali ku level ndala. Jackie, ani yafulumianga videos zo? Kuba aba family be bakuberangako. Ani yatanga ebifaananyi byo, ani yatanga video because privacy yo gyoyaga kyensubira family yali egimanyi. Ani yatanga ebintu byo n'abiteekayo mu mawulire? It was not my family. But amongst the people who did that, one was a policeman
era bamugoba because bamuwaayo akasente ne sente nzijjukira ze bamuwa. It was 250,000. Ebamugaa tukubira ekifaananyi. Ebifaananyi nga babirina because it became a case at police, so they have to take pictures as a exhibit, something like that. But mine were kept in like specific because of my status, and it was a personal. It was a request from my mother. The second person, Uganda banji bamwagala bamumanyi. Toyagala kumungamba. Sisobola mwogera naye olunaku when I will have a one-on-one naye nja kimugamba. Kyokakasa lunaku lumu ogenda funa one-on-one naye. I will think about it. Kuba siri mu mood yet okubeera ne one-on-one naye. But naye wonna wali if he ever gets the chance to watch this here, amanyi kye yakola. And I don't think he knows that he didn't think I knew, but I got to find out. Okay. Era kyannuma nnyo. Wamusonyiwa? Wali obuzibu awo. Tewamusonyiwa. Mugambe mazima. Sirimusonyiwa. I haven't yet forgiven him. Because kye yakola, number one, invading a privacy yange. Number two, teyandeka okutereera kuona mirembe. Okitegeera kati ebyo when that thing came out, every photo I ever took nga ndi mukuslayinga nga bagattako kiri. So it is a constant reminder. Nakati, I still see that photo. It's a constant reminder. Sinti, I don't want to remember what it is that I went through. I know, I remember part of what I went through. But I don't want it to be, I've got this milestone, this good thing has happened. They are like, the picture will be there. Maybe I've received this award. Never kifana. Naye kati tonnakimanyiira. N'omanya noga ne we bajja kireeta. Eyo ebyo byaliwo. I kind of got used to it, but Uganda bagenda ne basussa ekintu. Sometimes it's not necessary. Sometimes, I found peace. I left the country. I found peace in Nairobi because nobody ever told me about that period in my life. Bonga basanyufu kundaba. Ere watalina wammwe. I'm telling you, that's why bakwaniriza. That was it, which is something I did not have in Uganda. Nga bongera kunenya. Just bannenya kati labo Obusiru bwo anti music anti obeera ne bakamiri obeera ne teri muntu ayakwata who picked my hand nangamba Jackie genda weekube ki empiso goyina bizibu nze nali ku byange. Even when I was at home, I always locked my door ne weekuba neekuba. Just sometimes nga kimpitiriddeko bwe bati nga neerabidde maybe to lock the door, then mommy would come in nansanga nga ngudde eri ng'akayiso kali wali. That was it. Ani akutwala in Nairobi? There was a lady who felt, for us in our culture, we have this thing when in our tribe, when you're the same tribe, this is your brother, this is your sister. She felt it wasn't worthy for me to just go down the drain like that. Nagamba leave Uganda. Nga akakasa Uganda tugenda kuwonerawo. No, she sent somebody to me in rehab, actually. When Ayogera, the gentleman is called Kenneth Oluma. When he came to me, he said, I've been sent by so-and-so. So what is it, Jackie? Because nobody could understand why I kept relapsing. What is it? Ngasogera, I was not talking. Because by that time, I was now, I was attempting my last suicide. Yes. Wagezaako nokwagala okwetta? 6 times. 6 times? Nga weewaki? Sometimes I would go to the pharmacy, nembagamba, so you'd first take off the cameras, mumpe combination. Kasito osasula abantu. Ate economy that ngambi. Nga bw'ogibagamba bagitabula. Nga bagamba kati tabula kino na kino. Ne batabula. Nywerako ki omwenge. Lindako nga bye bakugamba kimanyi nti bigenda kutta. Yes. They would even first say, but are you serious? Are you like, I'm like, yeah. Oyagala kwetta? Yes. Ne bagamba kati eno tonywa just nti mwenge nti what nywera ddala kaseese. Awo ogenda fiirawo. Sure deal. Sure deal. Bannayuganda baakoowa. And you can't blame them.
Babi nnyo. Bakowa. Toyinza kunga nti we can't blame them. No, let me tell you, there are people who get... mulaba ng'ayinza okuba abazzeewo bizibu by'alina. What about the people who are selling me pethadine? Goloza, they didn't know that I was destroying myself. Bonga bafa kintu kimu. Eri omuntu ayagulako n'emmotoka ku ssente zange eza pethadine. Yagula mmotoka. Ng'ogende n'omuwa n'aleeta Ngamuwa. At there's times nga pethadine nga bamulina nga gamba now I have only one box mbonye ogifuna mbonye guy yampadde ku 480 kati give me like I'll give it to you like soko onteremu n'akange kati oli mu 500 a box which is what 10,000 20,000 obutwayi basooka okukuwa tebwakola munange nga mmira buli ne blackinga out bulungi n'omanya kiwedde naye ngenda kuzuukuka omutwe gunnuma buli kimu kinnuma ndi mu kusesema. And you know the first thing that came to my mind was batugamba in heaven you don't feel anything naye nze nga ndi sure ngenda wa to hell. Lwaki wali weesalirawo dda suicide nti wesse suicide mukama abeera talina budde bwo baba bakusaliddewo ddaki ennaali naye nga tewali bbugumu tewali muliro sina kyempulira naye omutwe gunnuma kiki nga tonnabiteeka kati olowooza oli mu heaven. Nedda nga nkyagezaako oba ndi mu purgatory nga siri sure wendi nyiza okuba nga ndi awo makkati siri sure neesunako bwe bati nga binnuma ne ŋŋamba kirabika nkyali ku nsi n'otabanyiigira baatabudde akantu tekaakoze onyiiga n'onyigulukuka kuba kati olina okusiba mu ttooyi ng'osesema. It's just nokivaako nogamba bano baffere bannayuganda baffere n'onoonya famasi endala nabo ne bakuwa kyabwe nabo ne bakuwa. Ogw'omukaaga guno gwe bakusanga wali weewadde ki? Nali ngenda kwewa dried battery cells of batteries Tiger Head Ngowa bujjeewo bali batukkiriza okubeera ne bu radio n'ojja mu radio yo n'otereka kati nentereka nga I was drying ka powder kali wanayogera ne addict munnange ne mugana naye olowooza kinagamba omanyize amagezi gensobola okuwa kozesa batteries awo sure deal ogenda addict munno nga ye yagakozesaako n'agenda oba yakuga gwamanyi who she knew who died kati naŋŋamba nti wamukubira n'omugaa nti oyagala ki? Namuyitanga kyali wange mu rehab n'omuyita nomwana yafa naŋŋamba ekisobola okutwala kyekino n'okkiriza nenkiriza kati when the batteries would get done bano for these other people nembagamba mumpe and I tried. Kati olwo bakusanga wemaze okunywa oba nga tonnanywa? Nedda nga sinaba. It was actually the last day. So this guy came, Kenneth Yadja, about 3 days to the day. Nga nkyali muku, I was still drying myself. So he came nambuuza. Ngambuuza ebintu, hi, how are you fine? Nga nsirika. Nambuuza ebintu nga soogera. But what's the problem? What can we do nensirika? Paka natuka point somewhere like he said, Jackie, what do you want? Kati nengamba ono saagala mugamba the actual thing. Naye kamuterewo ekintu so that when I go, like when they are talking at Jagambo, chimanyi this thing literally meant, Jackie, it literally meant that she was going to do something to herself. Namugamba statement emu yokka. Namugamba, if I stay here, I will die. Nensirika. Nagamba, what? Nagamba, you've heard me. Nensirika. Kati nga saagala kumuwa the actual proof nti I'm going to do it. But at the same time, I knew it was impossible for people to take me away from the rehab. I knew it was impossible. Kati yakulekawo? He said, let me come back. Nakuleka noddamu notuna ku manda gaffe. Yani akakeberako nga kakyali wetuwete bit. Agabulamu katono. Oli kyali wange nangamba it has to dry properly. Ng'ajja naye omugambako bwe gali n'agamba linda mu progress eri etya ng'akubuuza nako tebafaayo bali bakoowa ayala kubuuza Jackie tuli kuki kiri kitya mulinga ababala naye oli redde ebyaddala man tofaayo nkitegeera ekintu kyo nga bazibu nnyo nga vuga tofaayo nkitegeera ky'olimu yes those people are tired kizokke genda
If you tell an addict, but first of all, bakusivye mu rehab, ka 50 by what, you know, osobola kutegera nti this grass is new. Oba karo kapia. This is what you're just used to the place. There's nothing different. Tell it again, that masozuka, you get up, you sit. Like a person who has not gone to school, you don't exercise your interests. Nti I'm an artist. Nti can I go to? Can you get a music teacher for me? Nothing. Nothing. You don't have a phone. Nti now let me listen to me. Let me do some research for this and that. Nothing. Kati ono otya akatwako. The day that I was picked up, because for me, namanyi natolokako nakola ka jetly nembuka fence. Kati ne banziza mu awe bakobera mawulire nti watolose. Ani yawayanga ya mawulire ba rehab. Kankubulireko. That's why I was telling you. I never had peace when it came to healing. When it came to just nze. I was just tired of everything. I can't even tell what it is, but somehow people got to find out. As long as I was out of that place, because even the energy in the place was just negative. I know. You have different people in the same area. They come and they have all their problems. Just it was negative for me. Okay. Kati katuoka unda bakuchima. Yes, they picked me like 30 minutes to me taking it because I already had my glass of water. Kati they used to lock me up at a certain time in that small room. So no wulira otya nempulira bubi. I was not happy with God. No, that's the way I was thinking then. I have tried how many times, and this time I had finished praying. I don't have any purpose on this earth anymore. My family is tired. My friends are tired. Wano bampisanga kyebagala in any way they want. Kangende. I am much better okubeera mu kifo where I don't feel. Teri kinnuma. Teri kinnuma. I just don't feel. If I'm going to have some time ngandi awo sina kyempulira before judgment day, kambeereko mwe your peace. Where I don't hear. Yes. Mpaka wentuuka time where you're going to judge. I was tired. Bakututte bakutwala wa. They took me to my sister's place. I didn't even know I was traveling. They took me to my sister's place. Ne bampa mmere ne naaba. And ngenda kulaba nga basika suitcase. You know, it's actually a suitcase I still have up to now. Nga bajjayo suitcase we are going to the airport. I don't know anything about where I'm going. Tobabuuza nti banayindaga wa. By that time I had lost, by the way, a lot of self-esteem. A lot of confidence and so nga saagala kubuuza bintu nga just mmanyi nti nafuuka ekintu twala wano twala wali. I felt I was useless. So ne bwe mbuuza teri agenda okumpuliriza if I say yes or no. Kali nga webeerawo ne weesirikira. Just nga nsirika. Ne bakutwala ku kisaawe. N'ogenda mpaka Nairobi. Ate okugenda Nairobi I think was also something easy. Basooka okuŋŋaana okulinnya ennyonyi. Ate lwaki? Baŋŋaana nti nyinza okufiira ku nnyonyi. Airline yeyagamba? Yes. Kati ne mukola mutya? And up till now it is very difficult for me okukozesa airline eyo nkikozesa just toyina kyakukola. Sina kyakukola nti kati ono this one wants me to go to this country to do work kati one of the flights is this good. Siri basonyiwa. Bali kati nga baagala medical documents no, I had to do tests afresh okulaga nti I am medically fit to travel. Because bali basomye ebintu. That's why I say the media had a big hand in me nze okutawona mangu. Media yanyonoona bubi nnyo. Nairobi wamusanga otya? Watuukayo nga buli kimu olaba kipya kati oli mu nsi mpya. Ndowooza watandikira mu kunoonya pharmacy. Nali nkirowoozaako saagala nakulimba naye nga tebampa gaapu. Abakuliko? Bandiko nga tebampa gaapu. Yadde kasente obaza pharmacy eri wawano. Coin nebwegwa wansi bwe bati buli omu omulaba nga aginoonya nga bamanyi bwenkwata ssente bwe bati. Pharmacy. Naye ng'eyo Pethadine gyali. Pethadine gyali naye tomufuna okuggyako nga it's from a head surgeon.
the head surgeon in a good department area. Yeah, and it has to be a big hospital. Abo no bali serious. Ne bwoba ng'olina ssente nga mmeka, they do not. Obulamu bubeerewo butya. Kati awo nga how do I nkoze ntya Okufuna kapethadini kano. because I still had that thing mu mutwe. That's why I say I think it's very spiritual. Nga nkyakalina nga mbeera awo sometimes sirina tulolenga kale singa naddamu kagundi kano Nekubayoko. nebakamuko nga tobannyonnyola bano abakuli okumiti bannaye otulo. oyogera otya? How do you start talking? Anyway, ne ka self-esteem kaali kafudde. Nali sirina self-esteem at all, completely. Nga mpulira Abannayuganda bannyambudde like I'm naked in front of them. It's not that, it's this kind of naked I felt nti banzigyeko engoye by force. Sinti nze akoze eki, it's me who is undressing myself. Kwa Materia yagala kuwulira story ya Jackie. Nga time etuuka even when I release a song nti oyo muwe wiiki emu agenda kuddayo mu rehab. You understand? So in my mind, things like that would take me back. I'm like, anyway, since you want me dead, Chisoka, since you don't, kati why am I bothering? Kati kanko said dala pethadin. Mferumu mumponi. Yes. So Kenya yali etya pethadini abuze akasente tebakakuganya kalabako ng'osiiba munju. Nsiba munju. Nga mulimu abantu abalala. Just the two people who I was with, my sister and your gentleman Kenneth. Nga bw'olabako emirembe owulira otya abantu b'otaamanyira kubeera nabo, wamanyira obba mu nnyumba yo bw'omu kati ate obadde mu zi rehab. It was close to a rehab. Lwakuba kati ninako ku time kulaba ku TV, Netflix. Obeera kawulira ku movies. Naye ng'okutambula ekisooka nga ntya because I'm in a different country. The language was also another problem. Seizures nga zo tokyazifuna. The seizures, by that time, no. Olabye nti walivaako n'otandika okubeera ng'oteredde. Nga ntandika okuteerera naye nga still ekintu kikomawo. Kiri ekikugamba nti oluddewo. Nti lwaki toteekamuko ofuna engeri gy'okikola. This must be ECOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Webaka. Nebaka. Enkofu zino buli wozitunako owulira otya? Ndi musanyufu. Because a scar, this is a nkugambe ntya, it shows nti nina kye nawangula. Because whenever a wound heals, it's such a for a wound to heal. Kati whenever a wound heals, chiba kitegeera nti the wound has healed. Ekyo kiwedde. Kati for me, it is a demonstration of the fact that I am a winner. Ekyo nakiwangula. Nafunako n'omuntu ng'agenda kunteekamu ssente empitirivu okugenda for proper plastic surgery, changing everything. Nemugamba sooka ondeke. Mwana kati nti ekintu kye bayita operation bajja kuŋŋamba nti kati oli mu bulume after banoonye pethadini ndeka. Okitegeera badde mubamu kkubi. Saagala. Mukama mulungi munnange okuba ng'oli proud n'ekyo. Bw'osanga omuyimbi yenna n'atali muyimbi oba omwana yenna ne bamukwetera nga ayina ekintu kyali addicted nakyo. Kati gwe kyensuubira toyinza munenya. Simunenya. Omuyamba otya? Era mpulira bubi nnyo bwe ndaba like somebody is posted for a problem. Abantu ne bamuvuma mu comments and what. Chempisa bubi. Because sometimes, just because omuntu ali mu entertainment, it doesn't mean nti entertainment yekoze eki. Abantu balina ebizibu. Let me tell you, olaba stanga ali awo, avuga kino, abeera wano, ayambala bwati. Naye tomanyi bizibu, tomanyi bintu byayitamu. You just don't know. Wakikola otya obuteetunda?
nze oba butafunayo bisajja bigagga ebyo teri kintu kyenjagala kumamulamu bwange nga oyo gundi that area kubanga I believe the moment you give yourself to someone aba like nze nganze akumanyi in and out okitegeera kati saagala muntu kuntegeera nnyo ati saakalayeko kungulu wano bw'ata Jackie tulako wano era even if you get to a point at the moment I look at nze kati kizibu nnyo omuntu okujja n'aŋŋamba nti mpaako should I say nsooka n'enseka because kiba kitutte so much courage for you to tell me that era gwe I first laugh naye I'll be polite to you n'omugamba ki I'll be polite, I'll be like, tekijja kusoboka. But thank you for having that feeling. Njoyagala kukola ki. But then that's why there's times like somebody asked me recently, kati ba producer abasaba nnyo. Nti what. Nengamba, nti has it happened to you? Nengamba nze nize producer abinsabe. Omugambe ki? Just ansabe. Omugambe ki? Mujja kukiwulira. Mujja kukiwulira. Producer omwatu yamba asabe Jackie. Tebasobolerako ddala. Lwaki olimba nnyo Jackie? Nze producer okunsaba. Ngamba. Olimba. Nze. Only nina timetable yange y'okulimba. Don't look at me like that. Nina timetable yange saagala kulimba. Olimba ddi na ddi? Saturday between 2 and 3 p.m. afternoon. Your timetable. Saturday lukala olimba. Other instances endala kibeera gundi different kati ng'aba traffic awo. Awo kati awo nimba mu kokoko out of lwaki weeteka ku timetable y'okulimba? Tosobola kubeerawo naawe wakiriko yononayo. I want violence once in a while. You want violence once in a while? Kati omuntu kitegeeza abakubira ku 8 awo mpaka 9 abaaluguddemu ku Saturday. Abaaluguddemu. Adde wano ng'ambaga nti leero tukole enkya. Obudde tuyinza obukwata nga buli 8. Ndi wano n'ensonga with my mouth wano. Temwandira, you will not have seen me. Kiki tokiwulire kati maama we wakubira ku 8 awo 9. Sizikwata. Saagala kulimba maama wange. Oba okimanyi nti gw'ogenda limba. Kimanyi agenda kumbuuza something ngenda mufumba. Anti kyengamba wakikwata lwaki buno obudde obulala tolimba? Nange simanyi. And it's always nagenda okiraba most times when I would tell a lie was on a Saturday. Nengamba omanyi to stop this thing can take at least a time period. Owonya abantu. Mponya abantu. Nga kisuse. Nga kisuse. Noga can take time frame mwe n'abalimbira. Nagambako nagendako okushonga nze nkyali mbuliri manager ninze manager mugambe nti the tree has fallen in the middle of the road we can't pass. Nkyali waka. Nenga n'ekyokulimba okirinawo. Everything happens just like that. Naye ng'okuva ku 8 mpaka 9. Totawaana. Your timetable yange. Wakyembyogedde ku gundi ku TV. Mulina show. Mwakomyewo mwenna. Maya mwali akomawo. Maya, she's part of Blue 3, but we are yet to limu kukikwasaganya ekyo. Mulaba obadde batadda. So kati nabalabye nga mulinga abagenda tuwayo ku bupya. Nabalabye mu studio. Nedekiro we are working. Yes. But I love the energy. Twagala just kufulumya ka EP awo tukaita it's a tutorial. Manual. Just tukuyigirizaako ku some music afresh. Muddemu mutuwe ku music omutuufu. Si gundi, si pike. Mpozi tugenda. Naye mukimanyi nti I've made it in life. Shamima asirise. I've made it in life. Si pike. Waliwo abayimbi bano abayimba pike. Pike mungi nnyo. Namwe mukowa okugaaya ne mukanyuga wali. Tukowa, era ogenda owulira nga awusazi kuluma, ogenda okuwulira amannyo gakooye n'owandula. Kano tuwaki? Twagala bawa bu Smarties, you know, chocolate, Danish chocolate. Ebintu ng'ebyo. Nnaku zomwe zimeka? Njye nerire ku Danish chocolate. June 22nd, wetu Sheraton Kampala Hotel Gardens. Tusuubire eri enajje yaffe. Gwe tuukayo osirike. Tuukayo osirike. Nfune endowooza tebo nga yakumpi naye mwambale ku ngoye empanvu. Mpanvu?
tuyinza obbalingiza. Nga kyeki, what will you say? Addiction. Naffe tulina Addiction. addiction. Don't use my words against We me. are addicted. Nedda. Mpozi nga ye pervert. Kati ate gwe kati nga ng'olingiza ati. Anti kati Bw'ogenda kutuula otandike, check, energy check, kyemmanyi, voice check, production check. Ogenda kwe olyokodde wano otandike. Bwe nalabye Chandiru, amaanyi ge ge gamu gaakomyewo. Lilian, Cindy, awo tugenda okusabasala bannange. Oba olaba show etuwuuba bwe bati. Naye ng'oli bulala. Nze katandika butandisi. Beesibe bbiri. Actually 3. Oli arrogant. Nze. I can't say I'm arrogant. I'm just assertive and I don't tolerate nonsense. Musibe bulungi. Mweraba.